the mummy, and here is its kid. Seems like it has got out the nest afresh. ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ರ ಇಬ್ರು. ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರೇನು ಇಡ್ಲಿನ? ಎಲ್ಲೋ ಸನ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇಡ್ಲಿನ? ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಮ್ಮ. ಏನು ನಿಮಗೇನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಣ್ಣ? ನೀನೇ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಬರಬೇಕು ಕುಟ್ಟಿ ಮರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಖುಷಿ. It is the baby. It seems like it has ventured outside its nest afresh. Along with this, it's his mother. I think so, it's his mother. This cute baby doesn't even know how to chirp, yaar. Come on. ಮಾತಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತು, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು. ಕೂಸಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೂಸಿಗೇನೇನೇನೇನೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಸಮ್ ಈಟಬಲ್. ಅಲ್ಲ, ಎಂಥದೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹಾರೋಯ್ತು. ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ. ನಿಂತೀವ? ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಕೂತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲಿ? ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೇಳೋ, ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಸೀದೋಯ್ತಲ್ಲಿ. It's the same juvenile along with its father, I guess. See, look at the tummy of the adult bird. You can see that the feathers are clean and properly placed, and they are not the one meant to ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, incubate the eggs. So this adult bird is, this adult bird along with the juvenile is 100% a male. It's a male. Look at the feathers of the tummy. It has not at all incubated any eggs. Playing around with the juvenile, enjoying its fatherhood. Lovely, isn't it? Nature is so lovely. I am so glad that I came back from the city life to these cuties, to live along with these cuties. Oh my God, they are so adorable. Oh, wonderful. ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ? ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸಿರೋದು ಕುಟ್ಟಿ ಮರಿ, ಪುಟ್ಟ ಮರಿ, ಜುವೆನೈಲ್ ಮರಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ? ಅಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ನೀನೊಂದೇ ಕೂಸ? Are you the lonely bird, juvenile, taking
being taken care of the mother and the father both. Wow. See, whomsoever has done expertise studies on the bird psychology, the animal psychology, uh, please give a comment on this.